for the last 16 years, Hyderabad has hosted BioAsia very, very successfully. And again in 2020 February, from 17th to 19th, the 17th edition of BioAsia is going to take place. We are very delighted that more than 2,000 participants from 50 countries are expected to join us this year. Every year we have showcased the best technology trends, R&D trends. We have also discussed lots of regulatory issues. We have conducted CEO conclaves, and for the last few years we are also giving opportunities to startups to showcase what they have to offer. So all that will happen in the 17th edition of BioAsia also. We are getting some very eminent industry leaders, including Mr. Vas Narasimhan, who is the CEO of Novartis. Similarly, Dr. Peter Piot, he is the director for the London School of Tropical Medicine and Hygiene. He is the one who discovered the Ebola virus. And Dr. Carl June from the University of Pennsylvania. Dr. Christian Schneider, he is the head of innovation in the Swiss University of Basel. Similarly, our Indian pharma giants like Mr. Sanghvi of Sun Pharma, Kiran Mazumdar Shaw of Biocon, and Mrs. Swati Piramal of Piramal Life Sciences. So it promises to be again a very, very important and milestone BioAsia. And I look forward to all the stakeholders related to this subject to make BioAsia 2020, the 17th edition, a grand success. So this year Switzerland is the official partner country for BioAsia for 2020. Switzerland has constantly been number one on innovations, and we want to explore and work together also with Indian companies, startups, and we want to bring further this collaboration. We bring a lot of innovators, a lot of startups, we bring new ideas to India, and we are looking for collaboration. Data points are available. One is that the participants who came, what was their impression? And one important indicator is that the participants who came, who put up their stalls, are they coming again and again? Suppose they came once, they had a dissatisfactory experience, nothing came out of it, it was a waste of time, then we will not see them again. So on that count, we have found that from the corporates, from the startups, from regulators, etc., the sentiment is very, very positive. Most of them, see, when you come in February to the stalls and to the function, you will see that almost 70-80% of the people will be the ones who have come here before also, who are coming again. So that is one, that in terms of the 3-day content, they see value in it. This is the best life sciences event in the country from which you can know a lot. See, many people come for such kind of events to understand what are the important global trends, what should be the direction of biotechnology research, what should be the direction of life sciences manufacturing, and so on and so forth. So from that single parameter, the levels of satisfaction is very, very good. The second is in terms of the state of, earlier the combined state of Andhra Pradesh, and today the state of Telangana. Now we feel that if you go to Genome Valley today, there are more than 200 companies now. How many exactly? You know. So there are 200 companies today. When you take a list, who are these 200 companies, you will find that they come from 18 different countries. I mean, there is no single cluster. Many people talk about the first interaction. Monza came to BioAsia, liked us in 2008, and then they chose to set up their manufacturing later on. But there are many such examples. I mean, Monza is a Swiss company which came. The third important segment is the startups. Are they getting business? Because many startups, when they come to such events, their whole intention is that they should get some business from corporates. So there are two events which are important for startups who are in life sciences. One is BioAsia, and there is one more event which happened, which is organized by the ICICI Knowledge Park, IKP. What is that called? What is that? IKMC. IKP Knowledge Millennial Conference, IKMC. So they also give opportunity for startups to showcase. So the experience is that these are growing days. I mean, I won't say that all startups who came and participated
have found some VC or an investor or a corporate partner. But the number is rising. 3 years ago it was only 5%. Today it has gone to 15%. Tomorrow it may go up to 20%. So that is on a rising trend. So for people who come purely from the scientific community, looking for knowledge, R&D trends, etc., etc., the level of satisfaction is very high. From a state government point of view, where the focus of our organizing this event is investments, our expectation is more than that. And from a startup point of view, who are looking for new business, it is an early stage. The trend is positive, but much more. One more thing, sir. You mentioned about the $100 million. Is it a revenue or income? Revenue. Not revenue. మెడికల్ డివైస్ పార్ట్ విషయంలో బయోఏషియా గురించి తెలుసుకోండి. తర్వాత చాలా మంది ఫార్మసిటీ గురించి అడగవచ్చు. ఫార్మసిటీలో స్టేటస్ ఉంది, ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ చేస్తారు, అవన్నీ చెప్పగలుగుతారు. ఫస్ట్ బయోఏషియా కంప్లీట్ చేద్దాం, తర్వాత ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ సంబంధించిన ఎన్ని కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతుంది సార్, అదర్ దాన్ ఇన్బౌండ్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్అప్ సెలెక్షన్ మేము ఒక అప్లికేషన్, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు. So I was answering him that we call for applications from startups. So 300 or 500. So around 500 people have responded to that startups call for application. Best 100 will be given. any chance of employees? So immediately, normally in the past also we have not had any instant MOU. అందులో చేయడం జరిగింది. సో రేపు సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో 17 నుంచి 19, 17వ తేదీ నుంచి 19 జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఇది హెచ్ఐసిసిలో ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగా ఈసారి కూడా హెచ్ఐసిసిలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మన అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు మన భారతదేశమే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచంలోనే తెలంగాణ మరియు హైదరాబాద్ ఈ ఔషధ రంగంలో, ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో, బయోటెక్నాలజీ రంగంలో చాలా ముఖ్యమైన క్లస్టర్గా పేరు పొందింది. అండ్ గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మెడికల్ డివైసెస్ రంగంలో కూడా ఈ సిటీకి చాలా మంచి పేరు వస్తూ ఉంది. చాలా పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. అండ్ మనకు ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2020లో జరిగే బయోఏషియాకి ఇంకా ప్రాధాన్యత ఉంది. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, గత సంవత్సరం మనము వెల్లడించాము, ముఖ్యంగా అప్పుడు ఉన్న మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు వెల్లడించారు దట్ ఇప్పటికీ ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి, ఫార్మాస్యూటికల్, బయోటెక్నాలజీ, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇండస్ట్రీ నుంచి సుమారు ఒక $50 బిలియన్ మనకు దాని నుంచి రాబడిగా వస్తూ ఉంది. అండ్ మా ప్రభుత్వ అభిప్రాయం ఏముంది అంటే 2030 కల్లా ఇంకా ఒక 10 సంవత్సరాల్లో దాన్ని డబుల్ చేయాలి. అంటే 50 బిలియన్ నుంచి దాన్ని 100 బిలియన్ చేయాలి. అండ్ ఇవన్నీ చేయడానికే కొత్త ఈ ప్రాజెక్ట్స్, ఫార్మసిటీ కావచ్చు, మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ కావచ్చు, జీనోమ్ వ్యాలీ 2.0 కావచ్చు, అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోత్సహించడానికి కూడా అనేక రకమైన చర్యలు తీసుకోవడము. మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది, వారు స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారికి కూడా ఆనందం కలుగుతుంది. నోవార్టిస్, అది ఒక చాలా పెద్ద స్విస్ కంపెనీ ఉంది. మొత్తం వాళ్ళ ఫార్మాకి సంబంధించిన, లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించిన మొత్తం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ రాయదుర్గంలో వాళ్ళు స్థాపించి ఉన్నారు. అండ్ అందులో కూడా చాలా మంచి వాళ్ళకి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ప్రారంభంలో 4 సంవత్సరాల క్రితం అది ఇనాగ్రేషన్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఒక సుమారు ఒక 15,000 మంది పని చేసేవారు ఉన్నారు. ఈరోజు ఒక 7,000 మంది అక్కడ మన టెక్నాలజిస్ట్స్, డేటా సైంటిస్ట్స్, రీసెర్చర్స్, అనలిస్ట్స్ పని చేస్తున్నారు. సో 4 సంవత్సరాల్లో 15,000 నుంచి 7,000కి చేరడం అంటే చాలా తీవ్రంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు. అది కూడా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సంవత్సరం మా అంచనా ప్రకారం 17వ విడత బయోఏషియాకి సుమారు ఒక 2,000 మంది ప్రతినిధులు ఒక 50 దేశాల నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అండ్ సాధారణంగా బయోఏషియాలో వచ్చే ప్రతినిధులు వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళ రంగానికి
చాలా పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, లీడర్స్ ఉంటారు, ఇండస్ట్రీ లీడర్స్ ఉంటారు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి వస్తారు, పబ్లిక్ సెక్టర్ నుంచి వస్తారు. అండ్ ఈ సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం భాగంగా అనేక రకమైన కొత్తవి కూడా తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. ఉదాహరణకి కొంతమంది గ్లోబల్ లీడర్స్ వాళ్ళ ఉపన్యాసం, వాళ్ళ ప్రసంగం ఉంటుంది. అదేవిధంగా టెక్నాలజీ కాన్ఫరెన్సెస్ మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. CEO కాన్క్లేవ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి సంవత్సరం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇది చేయడం మొదలు పెట్టాము. అండ్ ఈ సంవత్సరం ఇంకా బృహదంగా దాన్ని చేయాలి. అది స్టార్టప్స్ సంబంధించిన కార్యక్రమం. సో స్టార్టప్ షోకేస్ అనే ఒక అంశం ఈ సంవత్సరం కూడా ఉంటుంది. మన హైదరాబాదే కాకుండా మొత్తం భారతదేశం నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి నుంచి ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాంటివి కూడా షోకేస్ చేయడానికి ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి సంవత్సరం మన అందరికీ తెలుసు, చాలా ప్రముఖులు, చాలా ఈ రంగానికి సంబంధించిన నిపుణులు ఈ బయోఏషియాకి వస్తారు. సో ఈసారి కూడా వచ్చే వాళ్ళలో కొంతమంది పేర్లు నేను ఈరోజే చెప్పగలుగుతున్నాను. సో నోవార్టిస్ CEO, అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో నోవార్టిస్ని ఈరోజు నేతృత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి కూడా ఒక భారతీయ జాతికి చెందిన వ్యక్తి, వాస్ నరసింహం. సో ఆయన ఈసారి బయోఏషియాలో హాజరవుతున్నారు. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా, అంటే US లో ఒక చాలా ముఖ్యమైన రీసెర్చర్ ఉన్నారు, డాక్టర్ కార్ల్ జూన్ అనే. సో డాక్టర్ కార్ల్ జూన్ ఈ సంవత్సరం అటెండ్ అవుతున్నారు. తర్వాత UKలో ఒక చాలా ముఖ్యమైన, చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నారు. మీలో కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక చాలా పెద్ద వైరస్ ప్రచురించబడింది, ఎబోలా వైరస్ అనేది. సో ఈ వ్యక్తి ఎబోలా వైరస్ని డిస్కవర్ చేశారు. ఇతను లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ అధినేత డాక్టర్ పీటర్ పియాట్ అనే. సో ఇతను అటెండ్ అవుతున్నారు. తర్వాత మన దేశం నుంచి కూడా ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ బయోటెక్నాలజీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు, ఉదాహరణకి కిరణ్ మజుందార్ షా, తర్వాత సన్ ఫార్మా కంపెనీ చైర్మన్ దిలీప్ సాంఘ్వి, తర్వాత స్వాతి పీరమల్ గారు, ఆమె వైస్ చైర్మన్గా ఉంటారు పీరమల్ లైఫ్ సైన్సెస్కి. సో వారు అటెండ్ అవుతున్నారు. అండ్ ప్రతి సంవత్సరం నేను ఇందాక చెప్పాను, 50 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఈసారి బయోఏషియాలో పాల్గొబోతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఒక దేశానికి మేము పార్ట్నర్ కంట్రీగా అవకాశం ఇస్తాము. సో ఈ సంవత్సరం అంటే చాలా హర్షణీయ విషయం, చాలా గర్వపడే విషయం ఏముంది అంటే స్విట్జర్లాండ్ ఈ సంవత్సరం పార్ట్నర్ దేశంగా ఈ బయోఏషియా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంది. అండ్ స్విట్జర్లాండ్లో కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమున్నాయి అంటే ఈ 2 అంశాల్లో, లైఫ్ సైన్సెస్ అంశంలో మరియు ఇన్నోవేషన్ రంగంలో, ఈ 2 రంగాల్లో ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచంలోనే అది ఒక టాప్ దేశంగా వాళ్ళకి పేరు ఉంది. సో హైదరాబాద్లో కూడా స్విస్ కంపెనీస్ చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళ పనితీరు జరుగుతూ ఉంది. నేను ఇప్పుడే నోవార్టిస్ గురించి చెప్పాను. ఇంకా ఒక స్విస్ కంపెనీ ఉంది, లాన్జా, LONZA, లాన్జా. వాళ్ళు కూడా జీనోమ్ వ్యాలీలో వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మరియు R&D చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఫెరింగ్ అనే ఇంకొక స్విస్ కంపెనీ ఉంది. సో స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి టాప్ 3 కంపెనీస్ నోవార్టిస్, లాన్జా అండ్ ఫెరింగ్ ఫార్మా, వాళ్ళు ముగ్గురు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వాళ్ళ యూనిట్స్ నడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్ రంగంలో కూడా స్విట్జర్లాండ్కి చాలా ఈరోజు ప్రత్యేకత ఉంది. కొత్త చాలా అక్కడ స్టార్టప్స్, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, ఇన్నోవేషన్స్, వాళ్ళు టెక్నాలజీ రంగంలో కొన్ని అద్భుతాలు వాళ్ళు సాధిస్తున్నారు. గతంలో IT డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మా టీమ్స్ స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళింది. స్విస్ నెక్స్ట్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది. వాళ్ళ సహాయంతో మేము బ్లాక్ చైన్లో వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తూ ఉన్నారు, అదేవిధంగా వీ హబ్ ఇలాంటి కార్యక్రమం అట్లా ఇట్లా చెప్పడంగా చెప్తా ఉంది. ఇవన్నీ స్టడీ చేయడానికి మేము వెళ్ళాము. సో ఈ 2 కారణాల వల్ల స్విట్జర్లాండ్ని పార్ట్నర్గా చేయడం ఈ బయోఏషియా కోసం మరియు మన తెలంగాణ కోసం దీని ద్వారా చాలా ఉపయోగం కలుగుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. So just for the benefit of Silvana, I'll quickly summarize for you what I spoke so far. So first of all, I informed them that we have already conducted 16 editions of BioAsia, and this is the 17th edition. And the dates for the 17th edition are 17th to 19th February. And I told them that we are expecting around 2,000 delegates, industry leaders from 50 countries.
And typically, if you look at the profile of the people who have participated in earlier editions of BioAsia, they are some of the most eminent people who are involved in running large companies, who are doing cutting-edge scientific research, who are policy makers, who are regulators. So same profile will be seen in this year's BioAsia as well. And I also told them that we will have a mix of activities in BioAsia. We'll have expert talks by some of these global experts who are coming. Similarly, we will be organizing technology sessions. There will be a CEO conclave. Then there will be startup showcase, because last few years we have started giving opportunities to startups also to showcase what they have to offer. And this year we intend to make it even bigger and more focused. And I also told them that a galaxy of leaders, industry leaders, are going to participate in this year's event, including the Novartis CEO, Mr. Vas Narasimhan, then Dr. Carl June of University of Pennsylvania. Similarly, Dr. Peter Piot is the director of the London School of Hygiene. From 50 countries are going to participate in BioAsia. Switzerland is the partner country, and we are very, very proud of this fact that Switzerland is the partner country, because first of all, the pharmaceutical and life sciences prowess of Switzerland is known to all of us. As I said, 3 of the leading companies, Novartis, Lonza and Ferring, they already have their strong footprint in Hyderabad. In fact, I gave them the example that Novartis' entire R&D, the largest global R&D facility is in Hyderabad. When we inaugurated that facility, there were just about 1,500 people, and now close to 7,000 people work there. So the ramp up is extraordinary. And secondly, we all know that Switzerland is very important for innovation. In fact, I shared with them that our people have in the recent past been to Switzerland to study the incubators, to study the blockchain work, and so on and so forth. So we are very proud that Switzerland is coming on board as the partner nation. So I would now kind of stop here, and I would request Silvana Renglifrey, the Consul General of Switzerland in Bangalore, to tell about why have you chosen to participate in BioAsia, what are your expectations, and anything else that you would like to add. It's not even a month when I arrived here in India, and I can already visit this very beautiful and culture-rich city, Hyderabad. Maybe both of us. I'm really thankful to the BioAsia team to have this opportunity, and I also would like to thank the speakers that you have taken some time from your busy schedule to officially announce Switzerland as a partner country for BioAsia. As you might know, Switzerland has a consistently ranked #1 in innovation. Widely known for innovation in big pharma, Switzerland has a certain ecosystem that's hugely powered by innovation in academia and startups. This, coupled with the ease of doing business and policies to attract and retain talent, makes Switzerland the breeding ground for cutting-edge technologies and solutions. Switzerland's healthcare ecosystem comprises over 1,400 companies, employing almost 60,000 professionals and generating 50.8 billion Swiss francs revenue in 2018. The Swiss medtech industry contributes to 2.3% of the country's GDP. The Swiss biotech industry alone is home to 312 companies, generating a revenue of 4 billion Swiss francs, while investing yearly over 1.5 million Swiss francs into R&D, research and development. And India offers world-class facilities for the pharma segment, established competencies in medtech manufacturing, and is an emerging center for novel diagnostics. India has shown tremendous growth in hospital infrastructure, technology, development, and is a global hub for international medical tourism. The domestic healthcare market is showing a strong uptick,
expected to be $373 billion by 2022. For that, Switzerland looks at India as a strategic partner in health tech. Hyderabad, being one of the prominent hubs in life science and health tech, has been an attractive ecosystem for us to engage with. There is an increasing interest from innovation centers, startups and universities in Switzerland to engage with India. All three of these segments are ably represented at BioAsia 2020, which brings together diverse entities under one roof. As a country partner, Switzerland health tech representatives look forward to the opportunities to garner significant one-to-one interaction with Indian global companies and key opinion leaders. For startups, the aim is to engage with drug development and product design, services to achieve faster, safer drugs devices in niche markets. Knowledge exchange and academia industry collaborations for product development, design modification, and research collaborations are also engaged. On the other hand, for government representatives, BioAsia gives the opportunity to engage with Indian governmental and non-governmental agencies that work on digital health initiatives, the frameworks and privacy policies, and their larger integration into existing healthcare setups for effective, low-cost healthcare delivery. And for innovation centers, the BioAsia Startup Showcases helps identify collaboration hubs and technologies that will have a maximum impact on the best practices for advancing innovation. In addition, the innovation hubs look for startup exchanges to truly foster international contact. Also the theme for this year's BioAsia, today for tomorrow. So, BioAsia 2020 గురించి మీరు ఇంకా ఏదైనా తెలుసుకోవాల్సిందిగా ఉంటే ఏదైనా అడగాల్సిందిగా ఉంటే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడరు. మీరు సిల్వన్నా గారిని నాకు మా డైరెక్టర్ లైఫ్ సైన్సెస్ తర్వాత ఎంబీటీఎస్ ఐఏసి ఎవరిని అయినా ఈ బయోఏషియాకి సంబంధించిన ఏదైనా అడిగేది ప్లీజ్ ఆస్క్. V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం.